Hi everyone! It's that time of year again for your food safety training. Like in previous years, we will hand out an assessment. Please fill it out and give it to one of the team members walking around. My name is Sarah, and I ask that you please hold your questions until the end of the video. It is very important that we know you were here, so please sign and print your name on the sign-in sheet on the table. Thank you. Take it away, Carol. Thank you, Sarah. Hola a todos. Es el momento del año para la capacitación anual en seguridad alimentaria. Como en años anteriores, repartiremos una evaluación. Por favor, llénela y entréguesela a uno de los miembros del equipo que se encuentran cerca. Mi nombre es Carol. Les pido que por favor dejen sus preguntas para el final de este video. Es muy importante saber que asistieron, así que por favor se escriban su nombre y firmen la hoja de registro que se encuentra sobre la mesa. ¡Disfruten! We will be discussing the following topics in today's discussion: food safety, good manufacturing practices, good hygiene practices, food allergens, sanitation, food defense, HACCP, chemical control, and pest management. En la capacitación de hoy trataremos los siguientes temas: seguridad alimentaria, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de higiene, alergenos alimentarios, saneamiento, defensa alimentaria, HACCP, control químico y gestión de plagas. These topics are critical to any food manufacturing or handling facility and are required to be followed by the regulatory bodies such as the FDA. These policies and practices are to be followed on a regular and daily basis. If these practices are not followed, it will result in food which would not be fit for human consumption. All of these topics are equally critical and make sure we are processing and packaging food that is safe for consumers. Estos temas son muy importantes para cualquier empresa de alimentos y deben ser cumplidos, ya que hay organismos reguladores como la FDA, siglas en inglés, que nos supervisan. Estas políticas y prácticas deben seguirse de forma regular y diaria. Si no se siguen, los alimentos no serán aptos para el consumo humano. Todos estos temas son igualmente importantes para garantizar que procesamos y empacamos alimentos seguros para los consumidores. Hello everybody, I'm PJ Weibel, CEO at Econo-Pak. For over 40 years, my family has been providing food packaging services to some of the greatest companies in the country. Today I'm here to talk to you about supply chain and how Econo-Pak is a key player in the food supply chain in this country. How it works is food companies will supply Econo-Pak with their products. Econo-Pak's job is to then package those products into various types of packaging. It's very critical that everyone within the organization has food safety number one priority. We're the last line of defense to make sure we're reviewing all the products to ensure food safety. At that point, we then distribute to the different distribution companies that our clients have set up. From there, the food is then distributed to the public. So it is a key importance that we make sure that everything that we produce here at Econo-Pak is produced safely. The senior management at Econo-Pak is committed to the development, maintaining, and implementation of food safety culture with focus on supplying a safe and good quality product that meets and/or exceeds regulatory and customers' expectations. This is accomplished by providing policy leadership, participation, and financial support. This facility operates under Food and Drug Administration regulations and a HACCP-based quality system program that is independently audited by our major customers and third-party auditors, which includes SQF. SQF is a third-party auditing body that ensures we are producing the highest quality food safety. Under these rigorous standards, Econo-Pak maintains many prerequisite food safety programs, such as a good manufacturing practices, allergen control, sanitation process, employee training, and other food safety-related programs. At Econo-Pak, our employees are the company's most valuable asset. The staff is involved in all aspects of the production, continuous improvement, and system review programs. The employees are properly trained and understand the organization's commitment to high quality standards and customer satisfaction. Econo-Pak recognizes and accepts its responsibility for providing a safe and healthy environment for its customers, employees, and other persons using its facilities and services. This statement is an expression of executive management's commitment to food and safety and formalizes the organization and responsibility for food quality goals. Now let's talk about why food safety is so important. Think about this. You find a small piece of metal in the food you're about to eat, or let's say you've eaten something you're allergic to. What would happen to you? What would happen to your family member who had the allergy?
Hablemos ahora de por qué es tan importante la seguridad alimentaria. Piensen en lo siguiente: encuentran un pequeño trozo de comida o metal en el alimento que están a punto de consumir, o digamos que han comido algo a lo que son alérgicos. ¿Qué les pasaría? ¿Qué les pasaría al miembro de tu familia que tuviera alguna alergia? On this slide, you will see some stats reported by the CDC. These are representative numbers of cases each year that are caused by foodborne illnesses. 3,000 people die each year just because of foodborne illnesses. Always remember, food safety is everyone's responsibility. So if you see any issues with the food we handle, please make sure to address it with your immediate supervisor. En esta diapositiva verán algunas estadísticas del ente regulador CDC. Estas cifras representan el número de casos anuales causados por enfermedades de origen alimentario. 3.000 personas mueren cada año, solo a causa de enfermedades transmitidas por los alimentos. Recuerden siempre que la seguridad alimentaria es responsabilidad de todos. Cualquier problema al cual encuentren con los alimentos que manejamos, por favor asegúrese de comunicárselo a un supervisor inmediatamente. There are many factors for how food can be contaminated while we are packaging it at our facility. Direct contact, for example, hand contact surfaces or food contact surfaces. Dripping, for example, water from the ceiling or water on the line. Or transfer, for example, being carried from one surface of food to another, allergens. If you see any food that is not safe, please report it back to your supervisor. Food safety and quality is directly related to our company's reputation. Proper procedures are followed, we can avoid customer complaints, enhance the quality of our products, be compliant with regulations, and ensure that only safe food is packaged at our facility. Hay muchos factores por los cuales los alimentos pueden contaminarse mientras los empacamos en nuestras instalaciones. Entre los que tenemos de contacto directo, los cuales son las superficies en los contactos con las manos o diferentes alimentos. De goteo, como el agua del techo o el agua en la línea. De transferencia, el cual es llevar de una superficie a otra una clase de alimento diferente o transportar algún alergeno. Por favor, informe a su supervisor si ve algún alimento que no sea seguro. La seguridad y la calidad de los alimentos están directamente relacionadas con la reputación de nuestra empresa. Si se siguen los procedimientos adecuados, pueden evitar las quejas de los clientes, mejorar la calidad de nuestros productos, cumplir la normativa y garantizar en nuestras instalaciones solo se empaquen alimentos seguros. Look at this slide and try to spot some issues with this food production facility. Miren esta foto e intentan detectar algunos problemas en esta planta de producción de alimentos. Here are some of the issues you might have spotted. The door is open, the workers on the conveyor belt, there are mice and garbage on the floor, the other workers coughing and not wearing gloves, and they have chemicals next to the food. Estos son algunos de los problemas que podrían haber detectado. La puerta está abierta, el trabajador está en la cinta transportadora, hay ratones y basura en el suelo, el otro trabajador está tosiendo y no lleva guantes, y hay productos químicos juntos a los alimentos. Good manufacturing practices, or GMPs, are one of the most important aspects of any manufacturing facility. This affects our facility, and we should adhere to these practices at all times. Las buenas prácticas de manufactura, GMPs, como sus siglas en inglés, son uno de los aspectos más importantes de cualquier fábrica de alimentos. Esto afecta a nuestras instalaciones y debemos adherirnos a estas prácticas en todo momento. Good manufacturing practices are rules set by the FDA that manufacturers, producers, and co-packers need to follow in order to ensure that a safe and effective product is supplied to the end consumers. The Food and Safety Modernization Act of 2011 spawned new rules that now hold processors, manufacturers, and co-packers, that's us, accountable for the processing, packaging, and storage of all food items, as well as the maintenance and cleanliness of facilities. Las buenas prácticas de manufacturas son normas establecidas por la FDA que los fabricantes, productores y empacadores deben seguir para garantizar el suministro de un producto seguro y eficaz a los consumidores finales. La Ley de Modernización de Alimentos y Seguridad de 2011
dio lugar a nuevas normas que ahora obligan a nuevos procesadores, fabricantes y empacadores, o sea, nosotros, rendir cuentas por el procesamiento, empacado, almacenamiento de todos los alimentos, así como el mantenimiento y la limpieza de las instalaciones. Employees who are found violating these policies will be subjected to disciplinary actions. Los empleados que infrinjan estas normas serán objetos de medidas disciplinarias. All employees must thoroughly wash and or sanitize their hands before starting work when indulging in any activities that allows for foreign substances to come into contact with hands. And after each absence from their workstation, such as restroom use, breaks, lunch breaks, and smoking. There is to be no food, drinks, or tobacco products in any production or processing areas, no gum or candy allowed in the facility. All eating is to take place in the lunchroom or outside in the designated areas. Todos los empleados deben lavarse las manos y desinfectarlas antes de empezar a trabajar cuando realicen cualquier actividad que permita que sustancias extrañas entren en contacto con las manos, y después de cada ausencia en puestos de trabajo, como el uso de los baños, descansos para comer y fumar. No deben haber alimentos, bebidas ni productos con tabaco en ninguna zona de producción o procesamiento. No se permiten chicles ni dulces en las instalaciones. Todas las comidas deben realizarse en el comedor o fuera, en las zonas designadas. All personnel in production areas, including visitors and outside contractors, shall wear hairnets, masks, and if necessary, beard nets. Complete hair restraints. This is available before all points of entry into the facility. Todo el personal de las zonas de producción, incluidos los visitantes, contratistas externos, deberán llevar el gorro para el cabello, mascarilla y, si es necesario, protector para la barba. Any type of jewelry, including wristwatches, are not allowed in processing areas. Only plain wedding bands with no stones are allowed. Employees should not stand or lay on a pallet of any type of product or inventory. Refuse and waste designated containers should be clearly labeled or color-coded. All product and packaging materials are to be placed and stored on pallets at all times. No pens with caps are permitted in the facility. Only company-issued stationery should be used and kept in provided working bins, if applicable. Only company-issued disposable gloves are permitted in production areas. No se permite ningún tipo de joya, incluidos relojes de pulsera, en zonas de procesamiento. Solo se permiten anillos de bodas lisos, sin piedras. Los empleados no deben pararse o recostarse sobre una paleta de cualquier tipo de producto o inventario. Los contenedores designados para desechos y desperdicios deben estar claramente etiquetados o codificados por colores. Todos los productos y materiales de embalaje deben colocarse y almacenarse en paletas en todo momento. No se permite el uso de bolígrafos con tapa en las instalaciones. Solo puede utilizarse material de papelería emitido por la empresa y se debe guardar en contenedores de trabajo cuando así proceda. Solo se permite el uso de guantes desechables de la empresa en las zonas de producción. Washing your hands is vital for food safety and your own safety as well. When should you wash your hands? Here are some good examples. After break, or when coming back from the production area, before and after eating, using the bathroom, handling trash, coughing, sneezing, or blowing your nose, or basically whenever your hands become dirty. Now let's take a look at how you should be washing your hands. Lavarse las manos es vital para la seguridad alimentaria y también para su propia seguridad. ¿Cuándo debería lavarse las manos? Aquí algunos buenos ejemplos. Después del descanso o al volver a la zona de producción, antes y después de comer, al ir al baño, al manipular basura, a toser, estornudar o sonarse la nariz, o siempre que se ensucie las manos. Vemos ahora cómo deberías lavarte las manos. Wet your hands with clean, running water and apply soap. Mójese las manos con agua limpia y aplíquese jabón. Lather your hands by rubbing them together with soap. Be sure to lather the back of your hands between your fingers and under your nails. Asegúrese de enjabonar el dorso de las manos entre los dedos y debajo de las uñas. Continue it for 20 seconds. Continúe haciéndolo durante 20 segundos. Rinse your hands well under clean running water. Enjuáguese bien las manos con agua. Dry your hands using an air dryer. Sécase las manos con el secador de aire.
Econo-Pak's goal is to prevent contact of materials, ingredients, food packaging, food, or food contact surfaces from any bodily fluids, from open wounds, coughing, sneezing, spitting, or any other means. If you need to release bodily fluids by coughing, sneezing, or vomiting, try to get to a non-production area and immediately change all GMP garments. If you cannot make it away from the production area, alert your line leader or quality personnel immediately. El objetivo de Econo-Pak es evitar el contacto de materiales, ingredientes, empaques de alimentos o superficies en contacto con alimentos con cualquier fluido corporal procedente de heridas, abiertas, tos, estornudos, escupitajos o cualquier otro medio. Si usted tiene que liberar fluidos corporales tosiendo, estornudando o vomitando, intente llegar a una zona que no sea de producción y cámbiese inmediatamente todas las prendas de GMP. Si no puede alejarse de la zona de producción, avise inmediatamente a su jefe de línea o al personal de calidad. If you have a fever or infection, you are not permitted in the production facility, and a written medical certification is required prior to returning. In the event of an injury, which causes spillage of bodily fluids, only properly trained employees shall ensure that all affected areas, including handling and processing areas, have been adequately cleaned and that all materials and products have been quarantined and disposed. Si tiene fiebre o una infección, no se le permitirá la entrada en las instalaciones de producción y se le exigirá un certificado médico por escrito antes de regresar. En caso de lesión que provoque el derrame de fluidos corporales, solo el empleado debidamente formado se asegurará de que todas las zonas afectadas, incluidas las de manipulación y procesamiento, se hayan limpiado adecuadamente y de que todos los materiales y productos se hayan puesto en cuarentena y eliminado. Let's talk about Econo-Pak's dress code policy. This is provided to you on hiring, and the company expects this to be followed on a daily basis. Hablemos de la política de vestuario de Econo-Pak. Se le proporcionará al contratarle y la empresa espera que lo cumpla a diario. All personnel in production areas, including visitors, outside contractors, etc., shall wear hairnets and, if necessary, beard nets. Complete hair restraint. Hairnets must cover all hair with no portions hanging from the sides of the face or the neck. Where workwear is provided by the company for use in food handling operations, it must not be used for any other purposes. Fingernails must be kept clean and well trimmed. No fake nails will be allowed in the facility. Hairnets are not to be worn outside of the production facility. Any articles of clothing worn outside of the facility, coats, jackets, hats, etc., shall not be worn in the production area. Employees working in close proximity of open product will wear disposable aprons. Bare arms extended over the product is prohibited. All employees must wear disposable sleeves in such cases. Only closed-toe and safe footwear will be allowed in the processing areas. Sandals, slippers, canvas, or open-toed shoes are prohibited. Todo el personal de las zonas de producción, incluidos visitantes, contratistas externos, etc., deben llevar gorro desechable para el pelo y, si es necesario, cubre barba. Todo para sujetar el pelo. El gorro desechable debe cubrir todo el cabello sin que ninguna parte cuelgue de los lados de la cara o del cuello. Cuando la empresa proporcione ropa de trabajo para su uso en operaciones de manipulación de alimentos, no deberá utilizarse para ningún otro fin. Las uñas deben mantenerse limpias y bien recortadas. No se permitirá el uso de uñas postizas en las instalaciones. Solo se llevarán gorro desechable para el pelo fuera de las instalaciones de producción. Cualquier prenda de vestir que se lleve fuera de las instalaciones, como abrigos, chaquetas o sombreros, no podrán llevarse a la zona de producción. Los empleados que trabajen cerca del producto abierto llevarán delantales desechables. Está prohibido extender los brazos desnudos sobre el producto. Todos los empleados deberán llevar mangas desechables en estos casos. En las zonas de elaboración, solo se permitirá el uso de calzado seguro y cerrado. Están prohibidas las sandalias, zapatillas, zapatos de lona o abiertos. Hello, thank you for being with us today to talk about safety. But before we do, let's take a moment to be thankful for all the improvements we have made throughout the years. Just like food safety, your safety is just as important. Employees are required to follow all OSHA and federal regulations at all times. These measures are posted at various locations throughout our facility.
Econo-Pak conducts multiple safety trainings and audits throughout the year to ensure we provide a safe working environment for all our employees. Let's talk about how you can help. One way to identify hazards in your workspace is our daily pre-op checklist. These pre-ops are to be performed each day on every shift prior to your line starting. This form allows the operator and production team to identify possible hazards before starting their duties. If any hazards are reported for any reason, the line is not to start until all hazards are corrected and verified. Another way to increase awareness. If you see something, say something. It's Econo-Pak's responsibility to make sure you feel comfortable working in a safe environment. Another way to promote safe procedures to others is if you see anyone working in an unsafe manner, please stop them. Take the time to explain what they are doing wrong to avoid injury and discuss it with your manager. All chemicals used and/or stored in our facility should be documented on our chemical inventory list. No chemicals should be brought in without approval from management. SDS sheets for each chemical used and are stored in our facility are to be kept with sanitation and maintenance teams. All chemicals should be labeled accordingly. If a chemical spill occurs, it should be communicated to management immediately. Todos los productos químicos utilizados y o almacenados en nuestras instalaciones deben estar documentados en nuestra lista de inventario de productos químicos. No se debe introducir ningún producto químico sin la aprobación de la dirección. Las hojas SDS de cada material químico utilizado y almacenado en nuestras instalaciones se guardan con los equipos de saneamiento y mantenimiento. Todos los productos químicos deben estar debidamente etiquetados. Si se produce un derrame químico, debe comunicarse a la dirección. The emphasis of a good housekeeping program is essential to a satisfactory insect and rodent control plan. Econo-Pak's pest management program is handled by a third-party contractor, which is licensed by the state of Pennsylvania. Report any pests or evidence of pests, such as flies, insects, or mouse droppings, to a supervisor. We do not have any pesticides inside the building. All pesticides should be handled by a certified technician. Es esencial que el énfasis principal para el control satisfactorio de insectos y roedores sea de un buen programa de limpieza. El control de plagas de Econo-Pak es manejado por un contratista externo, el cual tiene licencia del estado de PA. Reporte cualquier plaga o evidencia de plagas como moscas, insectos, excremento de ratones a un supervisor. No tenemos pesticidas dentro del edificio. Todos los pesticidas deben ser manejados por un técnico certificado. Food defense protects the food supply from intentional contamination. Food defense is everyone's responsibility. Notify your supervisor immediately if you notice anyone acting strangely, if anyone looks suspicious, or you witness them put something into product. If you find doors open or ajar, if you see someone out of place or that does not look familiar, or if you see anyone trying to get into the facility. La defensa alimentaria protege el suministro de alimentos de la contaminación intencionada. La defensa alimentaria es responsabilidad de todos. Notifique inmediatamente a su supervisor si observa que alguien actúa de forma extraña, si alguien parece sospechoso o usted es testigo de que introducen algo en el producto, si encuentra puertas abiertas o entreabiertas, si ve a alguien fuera del lugar o que no le resulte familiar, si ve a alguien intentando entrar a las instalaciones. Allergens in food can be a critical factor when you're handling, manufacturing, or packaging it in your facility. There are 9 declared allergens by FDA that are regulated in the United States. Can you name some of them? Good job. The 9 declared allergens, major allergens identified by FDA are milk, egg, soy, sesame, wheat, nuts, peanuts, fish, and shellfish. Existen 9 alergenos alimentarios principales identificados por la FDA: leche, huevos, soya, sésamo o ajonjolí, trigo, todo tipo de fruto seco como pistacho, almendra, macadamia, maní, pescado y mariscos. Here are some things you should know about preventing food allergen cross-contact. Clean and sanitize surfaces that have come in contact with an allergen. Inspect food packaging for leaks or spills that can cause the cross-contact.
Wash hands and change gloves after handling allergens and before handling allergen-free foods. Immediately isolate spilled food containing an allergen from other food product. Inspect surrounding product for contact with the spilled food. And finally, clean and sanitize the area. Estas son algunas cosas que deben saber sobre la prevención del contacto cruzado con alérgenos alimentarios. Limpie y desinfecte las superficies que hayan estado en contacto con un alérgeno. Inspeccione los empaques de los alimentos en busca de fugas o derrames que puedan provocar un contacto cruzado. Lávense las manos y cámbiense los guantes después de manipular alérgenos y antes de manipular alimentos sin alérgenos. Aísle inmediatamente los alimentos derramados que contengan un alérgeno de otros productos alimenticios. Inspeccionen los productos circundantes por si han estado en contacto con el alimento derramado. Limpie y desinfecte la zona. Let's talk about HACCP. HACCP stands for Hazard Analysis Critical Control Point. Econo-Pak has developed and implemented HACCP and food safety programs which address food safety concerns at all stages from receiving to shipping, including indirect hazards. HACCP plans aims to identify control points and critical control points to protect the consumer from food safety related events. HACCP identifies 3 major types of contamination: physical, chemical, and biological. In our food safety plans, we have identified metal detection and X-ray as our primary critical control point. Hablemos del HACCP. Son las siglas en inglés de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. Econo-Pak ha desarrollado e implementado un programa de HACCP y de seguridad alimentaria que abordan los problemas de seguridad alimenticia en todas las etapas, desde la recepción hasta el envío, incluidos los peligros indirectos. El plan HACCP tiene como objetivo identificar los puntos de control y los puntos críticos de control para proteger al consumidor de los sucesos relacionados con la seguridad alimenticia. El HACCP identifica 3 tipos principales de contaminación: física, química y biológica. En nuestro plan de seguridad alimenticia hemos identificado la detección de metales y los rayos X como nuestro principal punto crítico de control. Thank you for your time during this training session. Please make sure that you have signed the sign-in sheet provided to you and completely sign out the questionnaire. Thank you and have a great rest of your day. Gracias por el tiempo durante esta sesión de capacitación. Por favor, asegúrese de que ha firmado la hoja de registro que se le ha proporcionado y de que ha contestado completamente el cuestionario. Gracias y que tenga un buen día.